आणि आणि फक्त एक सिक्युरिटी बघून घेतो. एक सेकंड सिक्युरिटी बघून घेतो. सिक्युरिटी करून टाका. स्क्रीन शेअर नाही सिक्युरिटी इकडे मॅडमला नाही करायचं हे काय इथे. हो मॅडम आहे आता. मॅडम अक्का कंट्रोल मॅडम जवळ असं काय करतात तिकडे कोणी नाही. नमस्कार. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. मॅडम बसा कंप्लीट करून टाका. संपायला आला की मला बंद करायची. ओके. आपले कोण कोण जॉईन झालेत बघून घेऊ आपण पहिल्यांदा. सर हम लोग थोड़ा वेट करते, बाकी लोगों को ज्वाइन होने तक. नो वरीज. आय थिंक सरांच्या लेक्चरच्या आधी चालू करूया आपण आता. माझं हे कर. अनम्यूट करून टाक. आज इंटरनॅशनल वर्ल्ड ॲनिमेशन डे याच्या संदर्भात किंवा त्या अनुषंगाने आपण विद्यापीठाचा जो BSc MGA प्रोग्राम आहे त्याचे सर्व काउन्सिलर्स आणि त्याचे स्टुडंट्स करता आपल्याकडे आलेले आजचे एक्सपर्ट्स श्री योगेंद्र भांगले सर यांचे लेक्चर आयोजित केले आहे. आणि त्याचा विषय आहे न्यू एमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज अँड न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटीज इन द फील्ड ऑफ ॲनिमेशन अँड व्हिज्युअल इफेक्ट्स. या संदर्भात आज सर्वप्रथम आमच्या विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजू सोनवणे सर, आमच्या विद्याशाखेचे संचालक डॉक्टर जयदीप निकम सर, आजचे आमचे एक्सपर्ट योगेंद्र भांगले सर, आमच्या सर्व स्टडी सेंटर्सचे हेड्स, काउन्सिलर्स आणि विद्यार्थी सर्वांच्या कार्यक्रमात मी स्वागत करते. आणि आता निकम सरांना विनंती करते की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि आपण कार्यक्रम का घेतोय त्या अनुषंगाने त्यांनी घेतलेले इनिशिएटिव्ह याच्याविषयी त्यांना बोलण्याची विनंती करते. नमस्कार. आवाज येतो ना मॅडम माझा? हो येतोय सर. व्हिडिओ मला वाटतं पॉज झालाय. हा तुमचा व्हिडिओ थोडा पॉज झालाय, आवाज येतोय पण. आवाज येतो ना? ओके. सगळ्यांना नमस्कार. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन युनिव्हर्सिटी नाशिक यांच्या वतीने 28 ऑक्टोबर हा वर्ल्ड ॲनिमेशन डे आपण साजरा करत आहोत. आणि या क्षेत्रातील अतिशय ख्यातनाम व्यक्तिमत्व योगेंद्र भांगले सर यांना आपण आज विद्यापीठाच्या वतीने व्याख्यानासाठी आपण निमंत्रित केलेलं आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे की ॲनिमेशन असिफा जी इंटरनॅशनल ॲनिमेटेड फिल्म असोसिएशन जी आहे. सर तुमचा व्हिडिओ दिसत नाहीये प्लीज. काहीतरी टेक्निकल इश्यू आहे, परंतु आवाज येतोय ना? हो सर आवाज येतोय, फक्त दिसत नाही आहात तुम्ही. जस्ट दिसतंय का? नाही अजून नाही दिसत आहात. आवाज येतोय पण सर क्लिअर. ओके ओके. हो. ऑक्टोबर 28 जो आहे तो इंटरनॅशनल डे म्हणून जो साजरा केला जातो, तो इंटरनॅशनल ऑब्झर्वन्स ज्या 2002 मध्ये आसिफाने त्यांचा एक मेन ग्लोबल इव्हेंट पॅरिसमध्ये जो केला होता, की त्यामध्ये बेसिकली ज्या प्रथमताच
जगासमोर ॲनिमेशन्सच्या माध्यमातून 1892 मधल्या ज्या काही चार्ल्स एमिल रेनॉल्ड्सच्या थिएटर्समध्ये ज्या काही हे दाखवले होते इमेजेस, त्याच्यावरनं 1892 नंतर त्यांना ॲनिमेशनच्या फॉर्ममध्ये सादर करण्यात आलं आणि 2002 पासून आसिफाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय ॲनिमेशनच्या खऱ्या मुख्य पर्वाला जी सुरुवात करण्यात आलेली आहे. या निमित्ताने आपल्याला माहित असेल की यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन युनिव्हर्सिटी जी आहे ती पहिल्यापासूनच ॲनिमेशन क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचा ग्रॅज्युएशन प्रोग्राम्स सुरू करण्यामध्ये एक अत्यंत अग्रगाणी असलेली संस्था आहे. आपण BSc मीडिया ग्राफिक्स अँड ॲनिमेशन हा प्रोग्राम्स आपण महाराष्ट्रभर वेगवेगळ्या सेंटर्सच्या माध्यमातून चालवतो. सर्वसाधारणपणे दर वर्षाला 2000 विद्यार्थी या प्रोग्राम्स मध्ये आपल्या ऍडमिशन्स घेतात आणि महाराष्ट्रभरातल्या ज्या अतिशय रेप्युटेड ॲनिमेशनच्या संस्था आहेत त्यांच्या मार्फत महाराष्ट्रभर हा प्रोग्राम ग्रॅज्युएशनचा आपला चालवला जातोय. आणि या क्षेत्रामध्ये अनेक प्रकारच्या संध्या या विद्यार्थ्यांसाठी या भविष्यामध्ये फार उपलब्ध होत आहेत. यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठामध्ये दरवर्षी साधारणतः 5,60,60,000 ते 5,80,000 इतकी विद्यार्थी संख्या वेगळ्या अभ्यासक्रमांची असते. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे विद्यार्थी आहेत त्याच्यामध्ये जॉब एम्प्लॉयबिलिटी एखाद्या प्रोग्राम मध्ये जी काय 100% जॉब एम्प्लॉयबिलिटी असणारा हा प्रोग्राम असल्यामुळे या प्रोग्रामकडे विद्यापीठ एक विशेष महत्व देत आहे. आणि या वर्षापासून दरवर्षी आपण अशा प्रकारचा ॲनिमेशन डे च्या निमित्ताने वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्कशॉप्स, ख्यातनाम व्यक्तींचे व्याख्यानं, विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये वर्कशॉप अशा प्रकारचे इव्हेंट्स आपण साजरे करणार आहोत. आजच्या या प्रमुख कार्यक्रमासाठी योगेंद्र भांगले सरांनी आपल्याला आमच्या विनंतीला मान देऊन विद्यापीठाच्या त्यांनी विद्यापीठासाठी व्याख्यान देण्यासाठी ते आता आलेले आहेत आणि ऑनलाईन मध्ये सर्व महाराष्ट्रातील सगळ्या आपल्या ॲनिमेशनच्या फॅकल्टी आणि विद्यार्थी मित्र सगळे आपले जॉईन झालेले आहेत. मी आपला जास्त वेळ घेत नाही. मी डॉक्टर रुचा गुजरांना विनंती करतो की त्यांनी योगेंद्र भांगले सरांचं इंट्रोडक्शन करून द्यावं आणि त्यानंतर सर व्याख्यानाला सुरुवात करतील. आभारी आहे. थँक्यू सर. थँक्यू. आजचे आपले एक्सपर्ट योगेंद्र भांगले सर आपल्याकडे जे आले त्यांचा अत्यंत विस्तृत अनुभव आहे या क्षेत्रामधला, ॲनिमेशन मधला. जवळजवळ 25 वर्षांपासून ते ॲनिमेशन इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात आहेत. त्यामध्ये CG आर्टिस्ट टू हेड ऑफ CG अँड व्हर्च्युअल प्रोडक्शन यामध्ये त्यांचे काम त्यांनी अव्याहतपणे आजपर्यंत केलेले आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनियर विथ PG इन ॲडव्हर्टायझिंग अँड पब्लिक रिलेशन्स अँड डिप्लोमा इन डिजिटल कॅरेक्टर ॲनिमेशन फ्रॉम बँक्युअर फिल्म स्कूल कॅनडा असे त्यांचे क्वालिफिकेशन्स आहेत. आणि ते टेक्निकल अँड एफेक्ट्स कन्सल्टंट ॲट झू ॲनिमेशन इंडिया इथे सध्या कार्यरत आहेत. त्याशिवाय त्यांनी अनेक ठिकाणी त्यांचं कार्य केलेलं आहे. त्यांनी लंडन UK मध्ये देखील काम केलेलं आहे. सो त्यांच्या विविध विषयामधला ॲनिमेशन रिलेटेड विषयामधला प्रगाढ अनुभव आहे. आता आपण ज्यावेळेला त्यांचं चालू होईल लेक्चर त्यातनं स्वतः देखील त्यांच्या इतर अनेक उपक्रमांविषयी आपल्याला ते माहिती पण देतील. तसेच आपल्या विद्यार्थ्यांकरता जो विषय आपण आज निर्धारित केलेला आहे त्याच्याविषयी देखील त्यांचं भाषण पुढे चालू करतील. सो मी भांगले सर आपल्याला विनंती करते की आपण आपल्या सेमिनारला सुरुवात करावी. थँक्यू. Thank you, madam. Good morning, everybody, and wish you all a very happy Animation Day. थँक्यू. आणि म्हणजे I will be talking in Marathi, Hindi, and English, so I hope you don't mind. तर चालेल सर. little about myself. I am almost now 25 years plus into the industry. I was म्हणजे मी जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग केलं त्यापासूनच मला आवड होती की मी या क्षेत्रात यावं. पण अनफॉर्च्युनेटली त्यावेळी भारतात असले काही इन्स्टिट्यूट आणि कॉलेजेस नव्हते जिकडे ॲनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स ह्याचं शिक्षण दिलं जायचं. तर म्हणून एका ओळखीच्यानी सांगितलं की तू ॲडव्हर्टायझिंग मध्ये जा, तिकडे जे जे नवीन ट्रेंड येतात ते ॲडव्हर्टायझिंग मध्ये पहिले यूज होतात,
तर तिकडून तुला शिकायला मिळेल. म्हणून मी पीजी इन ऍडव्हर्टायझिंग अँड पब्लिक रिलेशन्स करून ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये म्हणजे एंट्री घेतली. आय यूज टू वर्क एज अ कॉपीरायटर अँड आय वर्क विथ व्हेरियस ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सीज. म्हणजे आय वॉज विथ लेंटास, आय वॉज विथ टायटन कम्युनिकेशन्स, एफिशियंट पब्लिसिटी, आणि इकडे बरेच काही म्हणजे ऍडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन्सवर काम केली 7 वर्ष. आणि मी अपग्रेड करत राहिलो. जे जे नवीन कोर्सेस यायचे तेव्हा डिजिटल मीडियामध्ये, तर त्याच्यात मी स्वतःला अपग्रेड करत राहिलो. आणि त्याच वेळी मला हे ऐकण्यात आलं की माया म्हणून एक सॉफ्टवेअर खूप पॉप्युलर होतं US मध्ये. आणि आय हॅड फ्यू कझन्स आणि मित्र होते US मध्ये. तर तेव्हा म्हणजे असं होतं की आय एम टॉकिंग अबाउट 1980s आणि अर्ली 90s, की तिकडून कोणी यायचं तर म्हणजे यायच्या आधी आपल्या मित्र भावंडांना फोन करायचा की बाबा तुला काय पाहिजे आहे इकडून, ते जरा सांगशील तर. तर त्यावेळी मला म्हणजे माया शिकायची खूप इच्छा होत होती. म्हणून मी तिकडून बुक्स मागवायला लागलो अॅनिमेशनवर आणि मायावर. आणि थिरिओटिकली आय वॉज गुड ॲट माया, पण माया तेव्हा फक्त युनिक्स प्लॅटफॉर्मवर O2 मशीनवर चालायचं. तर O2 मशीन हे सिलिकॉन ग्राफिक्सचं 4.5 लाखाचं यायचं, आणि मायाचा लायसन्स पण त्यावेळी काहीतरी 2.5-3 लाखाचा होता. तर मोस्ट ऑफ द स्टुडिओज तेव्हा मायामध्ये इन्व्हॉल्व नाही व्हायचे. तेव्हा 3D स्टुडिओ मॅक्स हा म्हणजे एकदम नोन सॉफ्टवेअर होतं. तेव्हा 3D स्टुडिओ आणि मॅक्स हे वेगवेगळे होते. मग मर्ज होऊन तो 3D स्टुडिओ मॅक्स झाला. तर थिरिओटिकली परफेक्ट झालो तरी मला मायावर काम करायची अशी संधी मिळाली नव्हती. पण फॉर्च्युनेटली तेही झालं. आणि मग आय बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट युजर्स ऑफ माया. आणि तेव्हा माझी ओळख मिस्टर केतन मेहता आणि मिस्टर तुराकिया यांच्याशी झाली माया एंटरटेनमेंट लिमिटेड मध्ये. दॅट इज वेअर आय started training people on Maya. So I was one of the first trainers of Maya in India, and I have done almost trained 8 to 10,000 students who are working with various studios in India and abroad. And that was a very nice experience because the field was upcoming. I was teaching them and I was getting to meet brilliant students and who had a lot of queries which helped me upgrade myself also. आणि मग त्याच्यानंतर आय वर्क विथ व्हेरियस स्टुडिओज लाईक माया एंटरटेनमेंट लिमिटेड, क्रेयॉन्स म्हणून होता पुण्याला एक. बाहेर पण आय वर्क विथ हायपरबीस, शेझाम, आय वर्क विथ VFX.co. आणि याच पिरियडमध्ये आय also was involved with some of the premier institutes in India, and I was also a part of the first college which was started by Mumbai University, that was Mr. Ramesh Sippy Academy. So whatsoever. So overall the journey has been good. And fortunately, as of now and today, it is a boom time for animation industry in India, because एव्हरीबडी म्हणजे तुम्ही जो कुठला स्टुडिओ म्हणाल जगात जो प्रख्यात किंवा हॅव डन फिनॉमिनल वर्क, everybody is looking at India because India has a right mix of technologists and animators. So in this regards, I would like to tell all the students this is really going to be one field where if you excel, then sky is the limit. And studios like ILM have set up frame stories here in India. हे म्हणजे आम्ही जेव्हा अॅनिमेशन क्षेत्रात आलेलो तेव्हा म्हणजे इट वॉज जस्ट ही नावं ऐकू यायची आम्हाला, आणि कसे असतील ते स्टुडिओ हे फक्त आम्ही विचार करू शकत होतो. पण आता ते सगळे स्टुडिओ भारतात आहेत. आणि ह्याच बरोबर म्हणजे लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द हे की today's seminar is going to be about careers in animation and visual effects. And with that, I'll be covering topics like new emerging technologies and new job opportunities which are coming up. या क्षेत्रात हे एक होत आहे की there are a lot of new trends coming in. तर थोडे old trends म्हणजे will be moved aside and the new trends will take over. But at the end of the day, if you are a good artist,
okay, and you know what you can do, I think nobody can stop you in this industry, and sky is going to be the limit. So with that, madam, herself, I would like to share my screen and get started with the presentation. येस सर, त्यांना त्यांचं स्क्रीन शेअर करायचं आहे. Sir, yes, we can see your screen. Okay. So this is what the today's topic is all about: emerging technologies and new job opportunities in the field of animation and visual effects. So before getting into this, what I would like to show is, like, the current market size of the animation and VFX industry in India. इंडियामध्ये ग्रोथ म्हणजे आता एवढी होत चालली आहे ना, की म्हणजे आता इवन इफ यू लुक ॲट द ट्रेंड इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, अ लॉट ऑफ व्हिज्युअल इफेक्ट्स फिल्म लाईक म्हणजे बाहुबली आला, RRR आला, आणि बरेचसे मूवीज येत आहेत आता ज्याच्यामध्ये व्हिज्युअल इफेक्टचा भरपूर यूज होत आहे. इंडियन अॅनिमेशन अँड VFX इंडस्ट्री 2022 मध्ये वॉज अराउंड 107 बिलियन इंडियन रुपीज ची व्हॅल्यू होती, आणि इट इज लाईक द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट मार्केट, कारण की वी हॅव द सपोर्ट ऑफ, एक तर इंडियाचं पॉप्युलेशन इज ह्यूज. द अदर थिंग इज वी हॅव गॉट डायव्हर्स फिल्म इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच इज नॉट हॅपन डज नॉट हॅपन एनिवेअर एल्स. म्हणजे आता US मध्ये फक्त इंग्लिश, ब्रिटनमध्ये फक्त इंग्लिश फिल्म होतात. इंडियामध्ये मराठी, हिंदी, तेलुगू, तमिळ, मल्याळम, बेंगॉल, पंजाबी, you name it. म्हणजे there are so many diverse languages, आणि each languages मध्ये movie, तर it is like the second largest entertainment market. The global audio visual gaming and comic industry amounts to $800 billion. ओके, आणि ह्याच्यात इंडियाचा शेअर खूप कमी आहे आतापर्यंत. म्हणजे इंडिया इज नॉट इवन अप टू 1%. ओके, now this year onwards till 2025, the Indian animation and visual effects industry has the potential to grab 5% of the worldwide AVGC market, which will be around $40 billion compared to 107 billion जे आता इंडियन रुपीज मध्ये आहे. आणि दरवर्षी there is a expected annual growth of 25 to 30%. ओके, ह्यामुळे काय होणार आहे की अकॉर्डिंग टू द सेक्टर, दिस सेक्टर विल बी प्रोव्हाइडिंग 1,60,000 जॉब्स इयरली फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स. स्किल्ड प्रोफेशनल्सची अत्यंत गरज आहे या क्षणी या क्षेत्रात. आणि द वाईड रेंज ऑफ सब सेक्टर्स अंडर द AVGC, म्हणजे AVGC मध्ये तुमच्या फिल्म येतात, टेलिव्हिजन येतो, गेम्स येतात, कॉमिक्स येतात. हे सगळ्या एका अम्ब्रेला खाली जर गृहीत धरलं तुम्ही, तर 1,60,000 जॉब्स पर इयर, अँड इट इज गोइंग टू ग्रो आफ्टर दिस. सो एव्हरीबडी प्लीज गिअर अप. इट इज गोइंग टू बी ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ अ लाईफ टाइम फॉर ऑल द स्टुडंट्स who are learning animation and visual effects. ओके, करंट करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज इन द अॅनिमेशन इंडस्ट्री काय आहे आता, म्हणजे सध्या जे ट्रेंड आहे सुरू, त्याच्यात काय काय आहे. तर व्हेरियस डिपार्टमेंट्स असतात. एक तर प्रोडक्शन मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट असतं, एक प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असतं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असतं, एक पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असतं, आणि त्याच्यानंतर एक सेल्स डिपार्टमेंट असतं. तर प्रोडक्शन मॅनेजमेंट मध्ये कोण कोण असतात की बाबा, एक प्रोड्युसर असतो, एक डिरेक्टर असतो, एक प्रोडक्शन मॅनेजर असतो, आणि प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर. दीज आर द ही लोक म्हणजे फंड्स जनरेट करतात, टीम हायर करतात, पाईपलाईन सेट करतात प्रोजेक्ट सुरू व्हायच्या आधी. आणि हे सगळं एकत्रित झाल्यावर देन इट गेट्स इन टू द प्री प्रोडक्शन स्टेज. म्हणजे देन मग तुम्ही लोकांना, म्हणजे कन्सेप्ट आर्टिस्ट start coming on board, and the writers. So the concept artist is responsible to create, म्हणजे there are various things that a concept artist has to do. So environment backgrounds create करणार, म्हणजे काय कुठे होणार आहे, कुठल्या काळात होणार आहे, काय होणार आहे काय ह्याच्यात, त्या हिशोबाने ती लोक कन्सेप्ट आर्ट्स एन्व्हायरमेंट हे क्रिएट करायला लागतात.
कन्सेप्ट आर्टिस्ट कॅरेक्टर्स डिझाईन करायला लागतात की बाबा कॅरेक्टर्स कसे कसे असतील या म्हणजे फिल्म मध्ये, कोण काय करणार आहे, त्यांचे ड्रेसेस काय आहेत, वॉट प्रॉप्स काय लागणार आहेत तिकडे, त्या काळी कशा बिल्डिंग होत्या, ते सगळं कॅरेक्टर डिझायनर्स आणि एन्व्हायरमेंट वाले. मग क्रिचर्स असतील का त्याच्यात, म्हणजे आता चला इफ यू आर टेकिंग अ ओल्ड एज हे, तर दे विल बी क्रिचर्स लाईक ड्रॅगन्स असतील का, किंवा अजून काय असेल का, फ्युचरिस्टिक असेल तर एलियन्स येणार आहेत काय. सो दिस इज ऑल द रोल ऑफ द concept designers, and the writer accordingly keeps working on the story. After this is done, the pre-production department comes into play, wherein you have an art director. The art director starts finalizing all the environment, the look dev, color palette काय असणार फिल्मची. म्हणजे there are like, you know, if you have all seen a film called 300, तर 300 मध्ये एक ब्युटिफुल कलर पॅलेट म्हणजे हे केलेली, डिझाईन केलेली. आणि सेम इफ यू लुक ॲट सिन सिटी, और इवन इफ यू लुक ॲट स्टीव्हन स्पिलबर्ग यांनी एक मूवी केलेला ज्याचं नाव होतं नाझी कॅम्प्सवर होता तो. आणि त्याच्यामध्ये द एंटायर फिल्म, दो स्टीव्हन स्पिलबर्ग सारख्या डिरेक्टरला इट वॉज नॉट अ थिंग टू शूट इन कलर और व्हॉट्सएव्हर, but he chose that I will shoot this film in black and white. Schindler's List was the name of the movie. The entire movie was shot in black and white because he wanted to depict त्या एरामध्ये वॉट एव्हर द जूज वर गोइंग थ्रू अंडर द नाझी रूल. आणि त्या एंटायर फिल्म मध्ये द ओनली कलर शोन इज रेड. So if you have seen that movie, or if you haven't, please I would request you to go and see that movie. तर रेड म्हणजे कुठे दाखवलाय की वेन अ जू इज शॉट, तर त्याचा फक्त ब्लड जे यूज होतं त्याच्यात तुम्हाला रेड कलर दिसतो. एक फ्युनरल चालू आहे तर तिकडे एक रोज ठेवतं कोणी, तर त्याचा रोजचा कलर तुम्हाला रेड. तर ब्युटिफुली ही हॅज यूज द रेड कलर, and it adds to the, you know, scenario that was created. So that is all again goes to the art director, who had the power to convince Mr. Spielberg, you know, we should go the black and white route. But then you have background designers again who start finalizing the environments. मग त्या काळी कसे म्हणजे प्रॉप्स असतील, म्हणजे कुठले व्हेकल्स वर यूज, तर त्या हिशोबाने तो व्हेकल डिझाईन करतो. कुठले कपडे घालत असतील तर म्हणजे भांडी कसली वापरली, वॉज इट द वुडन एज और वॉज इट द मेटल एज, मग त्या हिशोबाने मिडिवियल एरिया वगैरे. तर ही डिझाईन द बॅकग्राऊंड अकॉर्डिंगली. कॅरेक्टर डिझाईनर स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द क्लोथिंग, हे ते. हेड ऑफ स्टोरी इज फायनलायझिंग द स्टोरी, म्हणजे शॉर्ट वाईज सेग्रिगेशन, कुठल्या ह्याच्यात काय मनी शॉर्ट्स घालायचे, स्टोरी कशी जात राहील. मग एक मॉडेल मेकर असतो, म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडेलिंग डिपार्टमेंट, वी आर येट टू गेट इन टू सीजी. तर मिनिएचर मॉडेल्स बनवले जातात टू गिव्ह दॅट लुक अँड फील, और लाईक टू एक्सप्लेन इट टू द मॉडेलर्स डाऊन द लाईन की व्हॉट इज, हाऊ द मॉडेल शुड लुक. मग स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन लाईक द स्टोरी बोर्ड, म्हणजे प्रत्येक स्टोरीचे पार्ट्स घेऊन ही स्टार्ट्स क्रिएटिंग द स्टोरी बोर्ड. आणि डिजिटल मॅट पेंटर इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट गाय, बिकॉज दिस गाय ऍक्च्युअली इरॅडिकेट्स द यूज ऑफ एक्सेसिव्ह सीजी. कारण की काय होतं की देर आर machines have their limitations, though okay, you know, nowadays the machine configuration, you could have whatever machine configuration that you desire, but then again the studio has at times limitations की बाबा आम्ही एवढं इन्व्हेस्ट नाही करू शकत हार्डवेअर मध्ये. कारण की ह्या क्षेत्रात there are a lot of things which go in together. One is the space, where you might be paying rents or whatsoever. मग त्याच्यानंतर द टेक्नॉलॉजी और द हार्डवेअर दॅट इज रिक्वायर्ड. मग प्रत्येक सॉफ्टवेअर कम्स विथ अ लायसन्स, अँड ऑल दीज थिंग्स ऍड टू यु नो युअर expenses. And then you have to finish the movie which has to be marketed, and then you have to again show them in various theaters वगैरे. तर you know, a lot of the digital matte painter I feel is one guy who says की ओके, म्हणजे तुम्ही जेवढं इंटरॅक्शन असेल तेवढाच सीजी सेट क्रिएट करा, बाकीचं वी कॅन टेक केअर बाय युझिंग अ
matte painting. Then once the pre-production department is almost through, then the production department comes into the picture. In the production department, you can see like the kind of roles again available. The CG department, they require modelers who can model characters, environment, props, etc. Mug you have a texturing department. The texturing department is responsible like look dev जो झाला आहे आपला आर्ट डिरेक्टर आणि कन्सेप्ट आर्टिस्ट थ्रू, तर त्या हिशोबाने टेक्स्चर्स क्रिएट करून त्या मॉडेल्स मध्ये लाईफ घालायचं. मग त्याच्यानंतर लेआउट डिपार्टमेंट येतं. लेआउट डिपार्टमेंट स्टार्ट्स लेईंग थिंग्स आउट फॉर म्हणजे कुठे कुठे सीन होणार आहेत, काय काय होणार आहे त्या जागी, त्या हिशोबाने फुल लेआउट केला जातो. मग रिगिंग डिपार्टमेंट टेक्स द कॅरेक्टर्स, प्रॉप्स आणि कधी कधी म्हणजे क्रिचर्स असतात आणि त्याच्यामध्ये बोन सेटअप, कंट्रोल्स, मग टेस्टिंग होतं. द लीड ॲनिमेटर्स टेस्ट द रिग वेदर बरोबर चालतंय का, ह्याच्याने जे ॲनिमेशन एक्सपेक्टेड आहे ते आउटपुट देऊ शकतो का आपण की नाही. तर रिगिंग डिपार्टमेंट मध्ये जायचं असेल तर आय थिंक यू शुड हॅव सम नॉलेज अबाउट कोडिंग ऑल्सो. पायथन as of now is very popular, but I recommend C पण करून घेतलं तर बरं होतं, कारण C is a machine language and it is the base of all coding. And then animators येतात. Animators are the stars of the show. They make the characters, creatures act, whatever is required, is done by the animation. After the animation is done, everything is passed on to the lighting department, and the lighting department starts, creating the म्हणजे जी पॅलेट दिली असते त्यांना त्या हिशोबाने लाइटिंग वगैरे आणि मूड डेव्हलप करायला लागतात. ह्याबरोबर येतं एफेक्ट्स डिपार्टमेंट येतं. सो वन्स द मॉडेल इज ऑल ॲनिमेटेड, देन कॅरेक्टर इफेक्ट्स इज अ डिपार्टमेंट विच टेक्स केअर ऑफ फर. म्हणजे जर ॲनिमल्स असतील तर फर लागतं. इफ कॅरेक्टर्स आहेत तर हेअर, क्लॉथ येतो पिक्चर मध्ये, तर ते सगळं कॅरेक्टर इफेक्ट्स डिपार्टमेंट करतं. देन यू हॅव पार्टिकल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट हू इज युजली वर्किंग ऑन पार्टिकल इफेक्ट्स. म्हणजे कुठे डिस्ट्रक्शन, डेब्री, डस्ट वगैरे लागतं ते सगळं पार्टिकल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट करतं. फ्लुइड डिपार्टमेंट असतं विच टेक्स केअर ऑफ फायर, स्मोक, वॉटर सिम्युलेशन हे ते. मग आजकाल you must have seen armies fighting each other. एवढी लोक आणणार कुठून, म्हणजे सीजी मध्ये तर ओके, हाऊ डू यू गो अराउंड इट. देर आर वेरियस क्राउड सॉफ्टवेअर्स ऑल्सो which have become popular. Golem is there, and there is another 2 or 3 which are used for crowd effects. And then finally, it gets into compositing. Compositing is like, where all the different layers, maybe the character layer, the effects layer, the fluid layer, whatsoever, is all put together and the final frame is created. At times, a compositor would be dealing up to maybe 180 layers of different, maybe characters, particles and all, putting them all together and making one single frame. So this is what the production department is responsible for. Then, after this, it gets into the post-production. Post-production, you have a music composer, because animation filmmaking is again similar to filmmaking. So music कंपोज केलं जातं. एक असिस्टंट असतो जो लाईनअप करतो शॉर्ट्स, अँड देन द एडिटर विल फायनली डिसाइड ऑन विच शॉर्ट्स हॅव टू बी केप्ट, केवढ्या ड्युरेशनचा ठेवायचा आहे, व्हॉट्सएव्हर, कुठले ट्रान्झॅक्शन येतील, काय नाही येणार. आणि एक साऊंड डिझायनर असतो. साऊंड डिझायनर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट स्पेसिफिक शॉट, ओके, डिझाईन साऊंड. म्हणजे इफ इट इज अ फनी थिंग, तिकडे काय घालायचं. इफ इट इज अ action scene मध्ये काय घालायचं आहे, that is done by the sound designer. Okay, so these are various, and then finally once the product is ready, then it is given to the distribution department. Okay, distribution department then decides on which channels to approach, okay, to which studios to approach, like who would buy the product.
there are various festivals which happen. कान्स मध्ये होता, मिडकॉम आहे, हे ते तर तिकडे बहुतेक करून हे animation चे सगळे म्हणजे द बायर्स, द सेलर्स, एव्हरीबडी गेट टुगेदर and then the pitches are done. So this is the complete pipeline for a CG animated process, or how it goes, and n number of opportunities which are already existing. Hi Arijit, and I Hi. see a good friend of mine. So good to have you. Thank you. And from here, we get into the visual effects industry. Okay, both are quite similar, but cater to different, what do you call it, domains. So CG is completely, animation completely is done on computers. Now, when you talk about visual effects, then, you have a live action things coming in with a lot of effects which are added through computers. So it starts off with the production management department, wherein you have a data input output technician, you have got a production coordinator, a production manager, a runner, a VFX editor, and a VFX producer. So these are the guys. Input output technician is the guy who will always be there on the set. He'll be collecting all the data and passing it on to the editors who are sitting back there. Production coordinators arrange everything that is required on the floor. Production manager also arranges all the staff. Runner is the guy again, who is a junior level production coordinator म्हणू शकतो आपण. VFX editor is the one who decides on, okay, this is a part which needs to go, and the VFX producer takes care of the entire thing that is happening on the floor. But then again, these for a VFX, you have a pre-production department. So pre-production department madhe, the difference is like, okay, there is a concept artist who will draw the environments or how things need to be done, and आजकाल म्हणजे प्रीविज डिपार्टमेंट has become very popular. The प्रीविज मध्ये काय होतं की the artist who is a true previous artist is the one who actually can read a script. म्हणजे you eradicate the requirement of what do you call it, storyboarding completely. Okay, storyboarding मध्ये काय व्हायचं की you used to have a team of storyboard artists who used to sit down and create storyboards. But once the storyboards were approved, it was passed on to the CG department who used to do the layouts and हे ते. पण ह्याच्यानंतर once you get into CG, what happens to all that things which were done in pre-production? म्हणजे that storyboard, that concept art वगैरे. I am not saying concept art is not required, but storyboarding जो process होता, जो आता इंडिया usually used to cater to outsource work. म्हणजे बाहेरून फुल प्रोजेक्ट डिझाईन होऊनच यायचे. पण आता काय व्हायला लागले की इफ यू टॉक अबाउट, लेट्स से आय टेक अ स्टुडिओ इन लंडन और द US, okay, now you need to have around 20 to 25 storyboard artists sitting there. तर त्यांची एक स्पेस असते which they require, आणि मग there is a daily or whatsoever wages that a studio has to pay them, and then they take around 6 to 8 months to finish the storyboarding process. Now what happens is, once you get into the production and once the production begins, all that material is of no use, literally. It रद्दीशिवाय काय म्हणू शकत नाही आपण त्याला. Okay, so now this previous artist, he should have the know-how of a storyboard artist. He should be able to read the story and imagine how things. He needs to be good with the camera. He needs to get in rough CG models and place them, and then move the cameras and all, and then we can show it to the director. This is how the visual effect shot is going to be. Okay, part 1. Part 2 is, okay, if the shot is approved, the same thing can be passed on to the CG department. Okay, so there is no any, the time that used to be spent earlier, 6 to 8 months, now all that time which was spent on a previous can be utilized further once you get into production. So that is why
pre-visualization, which is a mix of storyboard, cinematographer, animator, and all these things. It is coming together, and it is like if you go on the internet and look for opportunities for a previous artist, trust me, you will find n number of studio. Means every studio is wanting good previous artists whom they would hire. Like, if you can understand what it is all about. Then you get into the on-set department. Here again, for visual effects, you have a data capture technician who will be dealing with all the data, like की camera किती दूर होता ऍक्टर पासन, बॅकड्रॉप किती दूर असला पाहिजे, लेन्स कुठली वापरली गेली आहे. That is a data capture. He makes notes of everything that is happening on the set so that he can pass those details on to the CG department once they get into action. की फोकल लेंथ किती वापरली गेलेली, डेप्थ ऑफ फील्ड कुठली होती, कुठली लेन्स होती वापरलेली, लाइट्स कसे. तर he might even take that data of the lighting that was done, which will help the lighting department and so on. And you've got a VFX supervisor who actually knows how that shot has to be taken, and he's the one who's continuously talking to the director and explaining how things would be easier, okay, and so that it should not take a long time. And in India, fortunately, these things are coming in now, okay, and it helps save a lot of money. So producer would save a lot of money if he actually follows, okay. It is not the role of a VFX supervisor to come in between the creative thought process of the director, but it is the necessity of the VFX supervisor to see to it that the shot is taken as per the director's whims and fancies, but the post-production work that is going to happen on that shot, okay, takes bare minimum time, and it is handled quite easily when it goes into post-production. Okay. Then again, the CG department comes into play, okay, wherein you have a CG supervisor, you've got animators, you've got environment artists, layout artists, similar to an animation studio. But here the difference is, okay, animation process is a stylized process. Here you have to make things look as real as possible, okay. So here, okay, the look dev department will be working on realistic looking lighting, shadows, and whatsoever. The CG supervisor again will be seeing to it that every shot that is happening is like, properly done, and it matches the background and the environment or whatever is required. Similar case with environment, layout artists, and all of. Texture artist here again plays a very important role, because it is the textures at the end of the day which will make things look, real. And then you include the explosions which should match the lighting. There are vehicles required at times and so on. So then you again also have a technical department. Here basically everything is termed as a technical director if you look at it. But then yes, again, you have got n number of artists working with all these technical. So you have a creature technical director who might design a rig, muscle system वगैरे लागत असेल creature साठी so that it looks real. You have a effects technical director who's usually working on water simulations, explosions, whatsoever. A pipeline technical director sees to it that the work, back and forth होत असेल, so it is managed properly, so there is no duplication, there is no loss or whatsoever, so that pipeline is maintained. Rigging technical director takes care of, like, the rigs that are required, and it should work according to the requirement. And you have a software developer also, like, if there need to be some tools which need to be developed, okay, something which can make automated process, like, replication आहे काही प्रोसेसचा, तर त्याला ऑटोमेट कसं करू शकतो हे ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपर करतो टेक्निकल डिपार्टमेंट मध्ये. And finally the compositing department, where they put everything together. म्हणजे तुमचा लाईव्ह ऍक्शन शॉट असेल, त्याच्यात
ग्रीन स्क्रीन काढायचं आहे, मग सीजी एलिमेंट्स ऍड करायचे आहेत, मग इफेक्ट्स ऍड करायचे आहेत, हे ते करून मग फायनल फ्रेम करून हाऊ डू यू गिव्ह इट. यू ऑल्सो हॅव रोटो अँड प्रेप आर्टिस्ट. म्हणजे कधी कधी हे होतं की ओके यू हॅव टेकन अ शॉट वेर इन ओके यू सडनली रिअलाइज की मला ह्या गोष्टी नको होत्या बॅकग्राऊंड मध्ये. Okay, that is when the roto artist comes into the picture. So each frame by frame, आता but what is happening is you need to realize ki आता roto is a very tedious and a painful task of CG. But now with the AI coming into picture and machine learning, a lot of things will be automated, and these jobs, okay, you need some specialized. Yes, I'm not saying it will put an end to the department, but okay, you will need specialized roto artists for specific tasks. A lot of other easier, simpler tasks can be taken care by AI and machine learning. Okay, so getting on to the emerging trends. Now, okay, these were all the job opportunities, career opportunities which are already existent. Okay, but the new trends that are coming in are okay, which is going to be requirement of the future. First thing is motion capture technology. Motion capture technology is really coming up because what happens is, okay, there are a lot of shots in which you need the actor, okay, to perform. If you manually make him do all those things, maybe there is a possibility that he might get injured or he might suffer. So now you create digital doubles. Okay, digital doubles are the actor is scanned, okay, and then rigged, and then okay, the digital double actually does most of the things which earlier stuntmen or these people used to do. But now okay, a digital double takes care of a lot of stuff. Now for that double to really act, okay, or express the way the actor would, okay, motion capture is used. As far as the motions go, or even the facial expressions go, so motion capture, okay, allows to record the movement of objects or people digitally. Accurate digital playback, and there are various segments. You have got optical motion capture systems and non-optical motion capture systems. So depending upon what is the need and what is required. So here is a video on motion capture which was used for Planet of the Apes. So now you see an actor is wearing a certain set dress and you have a digital dummy which is an ape. Now making an ape act like a human is not possible. So, this particular process was used. So let me play it. So here, Planet of the Apes आहे हे clip. So basically what you get to see is आता एवढे सगळे वेगवेगळे म्हणजे in apes also there are going to be different characters, right? So how do you animate? If it would have to be done manually, it would have taken ages. Similar technology has been used in Avatar and a lot of other movies also coming up. Okay. Then virtual production is something which is spreading like wildfire. Now, what is virtual production? Okay. And how does it help the industry? Okay. So, it's basically, usage of a game engine to create, environments and sets. So, what it does is completely आधी म्हणजे तुम्हाला काहीही करायचं असेल तर you either had to go to a specific location which was selected by doing a recce or whatsoever,
Or the other thing was you had to create sets. Now, if you talk about film like Bajirao Mastani, which is a periodic film, okay, त्या काळी कसे असणार म्हणजे बाजीराव पेशव्यांचा महल कसा होता किंवा मस्तानी कुठे राहायची or whatsoever. So you had to conceptualize that and you had to create those humongous sets. Now ह्याच्यात काय होतं की if sets create करायचे असतील तर you have places like Film City or like some outdoor location that you choose. Now you have to go and get permissions that you need to build a set here. Then you have to rent that space out, okay, and then you have to construct that set. आता शूटिंग असं असतं की एका दिवसात होत नाही, कधी कधी 2 महिने लागतात, कधी 6 महिने, कधी वर्षभर पण लागतात. आणि तुम्हाला तो सेट मेंटेन करून ठेवावा लागतो. तर सेट मेंटेन करण्यासाठी द मॅन पॉवर दॅट इज रिक्वायर्ड. ओके, इलेक्ट्रिशियन्स असतात, कार्पेंटर्स असतात, पेंटर्स असतात, ओके, हु आर देअर. काय पडलं ते लावा, परत इकडचा पेंट निघाला ते करा, लाईट वाले बसून असतात हे. आणि तो सेट मग at the end of the day when the shooting gets over it is nothing but raddi or scrap as you call it. Okay, आणि मग सडनली रिअलाइज झालं फिल्म नंतर, अरे आपले हे 2-3 शॉट्स राहिले आणि आपल्याला ते परत करावे लागतील. So there are two options. One is you have to rebuild that set, or then you say, okay, let it be. Let's go ahead with whatever we have. Okay. Now, what happens is with virtual production is everything is created in CG. Okay. And then there are various technologies which have come in. Stipe is a real-time tracking camera. NCAM म्हणून एक आहे technology. So all these things, they help you is you shoot on a green screen and you have a digital set which is incorporated, or you could have digital characters also incorporated, okay, while you are shooting live. Okay, so two things that happen. Okay, one thing is in earlier days, whenever a visual effect shot had to be taken, the director used to say, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तो he used to explain his thought process to the visual effects supervisor or director, and he used to say, ऐसा ऐसा चाहिए, करके लेके आओ. Okay, the other thing that used to happen was, now see, it is a thought, like what does the director visualize and what the visual effects supervisor understood, okay, are two different things. So then you had to create storyboards. Okay, storyboards, and then okay, it was approved कि बाबा ये ठीक लग रहा है, okay, go ahead and do this. Now the director is not present. Second thing, the DOP cameraman, he also never used to go. बोले लाइटिंग क्या करने का है, ग्रीन स्क्रीन में है तो सब जगह से लाइट लगाने का है, मूड बीड में कैसे बिल्ड करूंगा, तो आई एम ऑल्सो नॉट. So he used to send his assistant. Now whatever used to happen, okay, things were shot, then they were sent back to the studio. The studio used to work on it, and then they used to present it to the director. So this entire process at times used to take 15 days to a month. Okay, a month later when the director sees it, okay, the problem used to be maybe the director's thought process has gone ahead of what he had thought earlier, and what was happening now is completely different. Okay, he has gone beyond, and what he sees, maybe 50% of the times he used to be, yaar maine to ye bola hi nahi. And I've spoken to a lot of visual effects supervisors and directors also, and due to this, बाद में it was like, okay, चलो यार कर दो कुछ, तो इसको अच्छा बनाओ जितना हो सके, and let's get through. But that satisfaction of doing it was not there, which virtual production eradicates. Now what happens is, you got a green screen and you got a technology like NCAM, wherein you can plug in your set or your creature into NCAM. Okay, you can plug in your live camera into NCAM, and you can all see it on screen what is happening together. Okay, I'll show you a small example, a video. In this you will see, okay, if you see in this, can you see the screen? So here you see this actor is in a set, okay, but if you look behind, it's all green screen.
So there is nothing there actually. Okay, but okay, let's play this now. Okay. So what is happening here is the green screen has been keyed out and you see only the actor, and whatever parts he is going to interact with, only those parts are kept here. Now, if there was a creature to be incorporated in this, even that could be done. So basically, when you talk about creatures, then what happens is, sorry, okay, the eye lines, usually the eye lines never used to match. The actor used to look somewhere and the creature used to be somewhere else. But with virtual production, now that thing can be taken care of, because the actor gets to see how tall is the creature, where is he going to be standing, and what will he be doing. So these are the advantages of virtual production. As I said, because the set is digitally created, it will be there in the computer. You know, have no need to take care of it, like, maintain it or whatsoever. The actor just has to be called. If I realize suddenly 2 months down the line, ki, okay, I have to take this shot also, I just have to call back that digital asset, call the actor in a green screen studio, and I can take that shot also. So these are the advantages of virtual production. And for this, again, you will be needing a lot of people, like, people who can create virtual sets, people who can create creatures which can be animated and so on. We'll get to that later. The third thing that is happening is machine learning and artificial intelligence. Now, these are things which are going to take care of a lot of things, like, which are tedious manual tasks, repetitive tasks can be taken care by AI. And here I have mentioned this language dubbing and lip sync. Okay. It is really a fascinating tool, and I got a video that I'll be showing it to you. Now, what happens is, okay, you have made a film. Let's say Bahubali. Okay. Now, Bahubali was released in 5 or 6 languages. Okay. Now, what happens is the actor, okay, basically Prabhas and all those guys were basically Telugu. So, Telugu, okay, they will speak the dialogues in Telugu when they are shooting. Okay. And maybe a few of them understand Hindi, so they will do the take again for Hindi so that the lip sync matches. Okay, because every language, the way you speak, though the expressions might be the same, the way your lip moves or your mouth moves differs from case to case in different languages. Like in Marathi, kasa hai, in English, how are you, and in Hindi, kaise ho. Okay, if you take these 3 languages, my lip movement, okay, though the expression might have been the same, my lip movements have been different. Okay, so AI has come out with tools wherein you can actually track the face, remove the lips, and whatever language is fed, it takes care of the lip movement accordingly. Okay, so the expression, I'll show you a video on that also. So the first thing is, okay, roto and paint. Okay, this is an example I just found. So So if you see this, like, if you can take care. Now, if this person had to be, you had to do roto frame by frame given to a person, like he would take days to, precisely match it or whatsoever. If there is tool available which can do it now, changing the background or adding elements becomes much, much simpler. Similar is the case of the lip sync that I was telling you about. Is here, you could get to see now, okay, this was shot in English, but they also have, made it into Japanese and Spanish later.
So you will see the process, what goes through here. The dialog removal, lip. Thing. So, okay, if you see the end of it, the English has been converted to Japanese and in Spanish again. Okay. So all this, okay, is going to help, like, rather than the actors having to dub in or like, do retakes 10 or 20 different times. Okay, this is going to take care of it. So with the new and Unreal, okay, is spreading like wildfire. So, why is Unreal becoming so popular is because it allows creation, rendering was a tedious task in CG because you had to render out everything, and rendering at times takes ages. Unreal gives you a probability of doing a lot of things real time. Okay. And image quality, okay, at times you had to cut down, so it also allows you to do that, creating environments, creating virtual sets. Unreal is compatible with a lot of real-time camera tracking things also, like, and it gives you a realistic looking, you can create a realistic looking scenario, which helps you increase the, and at the same time, the lighting, the mood, everything can be changed real time, so it becomes easier for a director कि okay नहीं ये अपने को जरा रात के टाइम का बना दो, तो immediately you can accordingly change the lighting scenario. Okay, ये चीज नहीं चाहिए हटा दो, तो you can actually do those changes. There are a lot of videos that you will get to see on YouTube wherein you see the uses of Unreal. So these are the emerging trends, and now the new career opportunities that come along with it is like, as I did mention, previs and techviz artists, okay, very much in demand. With that, you have this motion capture animators and technicians, because a lot of things have been done by motion capture, as you saw. But at times, you might have to tweak it. At times, you might have to clean it up a bit, or you might have to do it in some other way. So motion capture technicians and artists are again required. Unreal artists, designers, developers, again very much in demand nowadays. Then you have real-time camera tracking operators and technicians, because okay, with real-time camera, like if I talk about NCAM, which I have been trained on personally, okay, what happens is, for a shoot when you need to go, and why is NCAM preferred over everything else for films especially, is every other real-time camera tracker would require, what do you call it? Basically sensors to be put around. Okay. So now on a film set, what usually happens is, you can't put the sensors on the floor because a lot of things are moving continuously, people are moving, equipment is moving, actors are moving, so the director will not allow you to put anything on the floor. Okay. On the sides, again, okay, depending upon what all has been created and where all you can intellectually put those things up. On the top, not a possibility. Okay, because you have got a skimmer which usually is used by directors when they are doing shots. So in such a scenario, how do you use a real-time tracking camera tracking equipment? NCAM, that is where NCAM has the advantage, that NCAM usually creates a point cloud. You just have to scan your environment, it creates a point cloud. Okay. And then, once you set it up, everything is done. But for that, ideally, what you might have to do is, the lenses that you are going to use on your camera, all those lenses have to be calibrated. Okay. So it's a day-long task. But okay, for this specific shoot, I'm going to use all these lenses on my camera.
Okay, N-cam is a small gadget which fits on your camera, but one day you will have to spend a good amount of time to calibrate those lenses. So that is where you would require, real-time camera tracking operators and technicians. Okay, and then once it's set, then there is no stopping you how you can go. And then obviously, AI and machine learning jobs. So there are a lot of new courses coming up, and if you have that inclination towards coding, and if you understand code, and if you want to do that, I think AI and machine learning jobs are something which you could also look at. So, this is about it, like, all the emerging technologies and new career opportunities that are coming up. So, thank you everybody for being here. And madam, I hand it back to you. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही खूपच छान हा जो रिलिव्हंट आपण टॉपिक निवडला होता, इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज अँड न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटीज इन द फील्ड ऑफ ॲनिमेशन अँड व्हिज्युअल इफेक्ट्स, याच्या अगदी शेवटच्या संधीपर्यंत वेगवेगळ्या संधींवरती छान फोकस केलं आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना, आमच्या कौन्सिलर्सना त्याच्यामध्ये त्यांना असलेल्या ज्ञानाला आणखी कसं जास्त चांगलं देता येईल किंवा त्यांना विद्यार्थ्यांना चांगलं सांगता येईल याच्याकरता नक्कीच तुम्ही दिलेल्या गोष्टींची मदत होणार आहे. आता यानंतर मी असलेल्या पार्टिसिपंट्सपैकी सगळ्यांना असं आवाहन करते की तुम्हाला सरांशी काही इंटरॅक्ट करायचं असेल, लाईक काही विचारायचं असेल, बोलायचं असेल, तर तुम्ही आता चॅट करू शकता किंवा बोलू पण शकता. So it's open for the discussion. Yes. Any questions, anything that I can help you with, or anything that I could get back to you? Because, like, there might be some questions that I will not be able to answer, but I'll surely get back, because, the technology is changing like. सर, यामध्ये MSc एनिमेशन वगैरे आहे का? कुठे असतं ते मॅडम? सध्या तरी विद्यापीठामधनं MSc म्हणजे मास्टर्स प्रोग्राम इन मीडिया ग्राफिक्स ॲनिमेशन अद्याप नाही, पण तो फ्युचर मध्ये येईल अस्तित्वात, कारण न्यू डेव्हलपमेंट मध्ये त्याचं आहे प्लॅनिंग. ठीक आहे, थँक्यू. ओरिजिनल डुप्लिकेट मला माहित नाही बा. हे ओरिजिनल ओरिजिनल डुप्लिकेट आपल्याला माहित नाही बा. हॅलो, आपण काय म्हणालात? मला कळलं नाही, तुमचा प्रश्न रिपीट कराल प्लीज. हॅलो हॅलो, आवाज येत नाही. हॅलो, हा, माझा मुलगा आहे तिथे मुंबईला, एनिमेशन फायनल इयरला. ओके. तो म्हणत होता की त्याचा PG कोर्स करायचा आहे म्हणून. ओके. तर तो आपल्या महाराष्ट्रात आहे का? अद्याप नाही आहे सर, उपलब्ध नाहीये, पण आमच्या विद्यापीठाचं त्याच्यावरती काम होणार आहे. म्हणजे मास्टर आता काय झालंय, प्रेझेंट सिच्युएशन तुम्हाला सांगते की आपल्याला गव्हर्नमेंटने न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे पहिल्यांदा एक्झिस्टिंग जे प्रोग्राम्स आहेत, डिग्री प्रोग्राम, त्याला पूर्ण रिस्ट्रक्चरिंग करायला सांगितलेलं आहे. ओके, त्यामुळे पहिल्यांदा अंडरग्रॅड म्हणजे हा BSc प्रोग्राम जो आहे तो पूर्ण रिस्ट्रक्चर होईल, तो 4 इयर्स मध्ये कन्वर्ट होईल. हा झाल्यानंतर मग फर्दर जो भाग आहे तो हळूहळू येईल त्याच्यामध्ये. तो ॲज ऑन टुडे नाहीये, पण येणार. मग आता हा 4 इयर डिग्री होईल का मग कोर्स आता समजा? येस, 4 इयर डिग्री होणार आहे. तो आता 23-24 पासून चालू पण होणार आहे, 4 इयर्सचा. Mahesh wanted to ask something, I guess. Yes, sir. I have a question for you. I'm a faculty at Veda Animations College, Pune. Okay. We are also working with YCMOU. Okay. And I'm curious about, because we are already running so many softwares like Maya, 3ds Max, and so that. And now the trend is that Blender is upcoming tool of attraction for students. Yeah. And there are so many other AI tools which are open source available. So Okay. what is the future of open source softwares? Whether we should allow our students to do that?
See, basically, what I would say on this is like, open source softwares, though, are like, quite amazing. Like Blender, I do use it many a times. But what happens in the production pipeline is like, there are certain things which would come out of the blue. You never know, like, what would be required. And that is where you have to go to, softwares which are, predominant in the industry. Like, for fluid effects and all that, you have to go to Houdini, because like, okay, Maya can give you output up to a certain level, but then Houdini takes a cake when you talk about effects. So, but if you talk about animation, Maya is really very popular because it has those tools which makes life simpler for the animator. Okay, Blender also has a tool, but what I would suggest is, okay, if the student is keen on exploring it on its own, let him do that. Okay. Maybe some parts of it you can show it to them so it becomes easier for them. But ideally keep away, okay, because then till studios start accepting it, then he would like, if you are teaching him Blender and he gets fascinated by it, it's like, then he has to go to a studio and unlearn. More problem with me was also like, since I'm one of the first Maya users, adapting myself to Houdini or like, other stuff has become really difficult, because that unlearning process before getting onto something else is something, कि okay, you are used to a particular software, अरे ये तो ऐसे हो जाता है इसमें, okay, अरे इसमें किधर है, okay, that thing, is what requires you to unlearn a certain thing. So if he explores it on his own, if he does start doing well, excellent, okay, but otherwise I would say stick to the software which are taught in the industry. Thank you, sir. Thank you for the information. Anytime. Sir, I have a question. Yes. Sir, can we say that like game industry is using their own curated engines? Acha, yeah, I saw that, Prathamesh. Sorry, depending on the company, like, if they want to do it, they have got their developers and all sitting there, but they will use a base platform like, of like, maybe Unreal or Unity, or maybe, if they find something that they have to do, okay, it's up to, like, like most of the studios in VFX also create their proprietary tools, okay, which helps the process of and helps the pipeline. Okay, Arijit here has been a part of technical, so he would also share a lot of things on that. But yes, at times if there is a requirement, they do that. If not, no, they go ahead with whatever is available. Thank you, sir. Yeah, it's completely. सर माझा एक क्वेश्चन आहे हा, बोला. सर आता म्हणजे इतक्या दिवसापासून आर्टिस्ट लोकांची स्ट्राईक होती, तर ह्या स्ट्राईक मुळे अॅनिमेशन आणि व्हीएफएक्स इंडस्ट्रीवर काय इम्पॅक्ट पडला, अगर पडला तर काय इम्पॅक्ट पडला असेल तुम्ही थोडं सांगू शकता का? ह्याच्यात काय झालं आहे ना, बेसिकली, ओके, आता युनियन्स वगैरे जसे आपल्या इंडियामध्ये होते एक्झिस्टंट, तर तिकडचे सडनली आर्टिस्ट हॅव रिअलाइज की ओके, we should all come together, because the artist is somebody which is taken for granted. Okay, and some directors have even refused to give credits to artists, which actually caused this entire drive. Yes, sir. Okay, so which is true, it should have happened earlier. And they refused to work. Now what happened because of that, the writers stopped writing, okay, because of credits not given. The artists have stopped. Now the actors also stopped. So the production, actually everything that was being produced came to a standstill. कारण तुमच्याकडे रिटर्न कंटेंटच नाही तर तुम्ही करणार काय प्रोड्यूस? बरोबर. ओके, तर मग रिटर्न कंटेंट नाही तर प्रोडक्शन थांबलं. प्रोडक्शन थांबल्यामुळे तुम्हाला व्हीएफएक्सचं काम थांबलं. व्हीएफएक्स नाही तर म्हणजे आता मोस्ट ऑफ द channels, OTT, like Netflix and Prime, everybody is going through a hard time now because of this, which has happened. But now they realize this, everybody has, I think writers have been, that thing is over. Artists अजून चालू आहे काही ना काही,
पण ह्याच्यामुळे हे होणार की तिकडून जी कामं यायची, मोस्ट ऑफ द स्टुडिओज विच आर डिपेंडेंट ऑन आउटसोर्स वर, त्यांच्यामध्ये सडनली देर इज नो वर्क कमिंग इन, म्हणून दे आर ॲट अ स्टँड स्टिल. बट a lot of studios are taking undue advantage of this. Studios who are not catering to foreign, they are also saying कि हमारा पास job नहीं. I don't know, this is just a way of going around and trying to manipulate things, but it is all going to come to an end. And what Yes. most of the studios also realize is कि once the industry opens up, which will happen Jan and Feb, there's going to be a real dearth of artists. So smarter studios have started recruiting and giving out ads right now. Yes, Okay? yes. And bigger studios know that they can get the artists when they want. But now the problem is each studio has started extending their period, notice period increase करत चाललेत most of the studios. Okay. म्हणजे तेवढ्या वेळेपर्यंत थांबवून ठेवावं लागणार. पण देन अगेन लाईक द लॉज ऑफ इंडिया डू नॉट परमिट स्लेव्ह ट्रेड. Yes. Okay, so you can't be bound by anything. Any entities, we cannot be bounded by any entities. Anything. Okay. Bonded labor allowedच नाही. नाही आहे, बरोबर सर. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. Most well. आणखी कोणाला विचारायचं आहे? आय थिंक सरांनी त्यांच्या लेक्चर मधनं सगळ्या क्वेरीज रिलिव्हंट टू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ऑलरेडी क्लिअर केलेल्या आहेत. त्यामुळे मॅडम बोलायचंय का? एक क्वेश्चन तुम्हाला होता मॅडम. बोला. आता हे जे YCMOU च्या तर्फे आपण जे स्टुडंटला शिकवणार आहे आणि त्यांच्या मार्फत आपल्याला त्यांना, आता कारण आमच्यामध्ये आम्ही फॅकल्टी आहोत, आमचा टॅलेंट आहे की आम्ही स्टुडंट्सला प्लेस करतो, आम्ही भरपूर प्लेस केलेले आहेत. तर आपण असं काही करणार आहे की डायरेक्ट आपण स्टुडिओ सोबत काही टायअप, जसे मोठे मोठे इन्स्टिट्यूट करतात, ते काय करतात की आपले एक ड्राईव्ह इन चालवतात आणि आपल्या स्टुडंटला त्या स्टुडिओज मध्ये प्लेस करतात. असं काही आपण योजना राबवणार आहोत? आता याच्यामध्ये असं आहे बघा, ही NEP पॉलिसी जी येते ज्याच्यानुसार आता प्रोग्राम तयार होतोय न्यू इयर मध्ये लॉन्च व्हायला, त्याच्यामध्ये इट इज कंपल्सरी की विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट कुठे होणार आहे ह्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळे टायअप्स किंवा कोलॅबरेशन किंवा MOUs वगैरे करायला लागणार आहेत. तर ह्यासाठी आम्ही स्टडी सेंटरची हेल्प घेणारच आहोत, कारण त्यांचे कुठे ना कुठे ऑलरेडी टायअप्स आहेत जे आपण फॉर्मली किंवा ऑफिशियली नोंद केले नव्हते की विद्यार्थी तिथे जातात आहेत, त्यांना जॉब मिळतात आहेत. ओके, तसेच विद्यापीठाच्या स्तरावरती देखील करेल, काही MOU केले जातील किंवा त्यांच्याशी कोलॅबरेशन केले जातील. तर हे होणार आहे. इट इज कंपल्सरी इन NEP, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. इट्स कंपल्सरी. खूपच चांगलं होईल ते सगळं झालं तर स्टुडंट्सला बेनिफिट खूप भरपूर त्यात मिळेल. स्टडी सेंटर्सची पण भरपूर मदत घ्यावी लागणार आहे, कारण त्यांच्या तिथे लोकल जे आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं तर आम्हाला तुमच्या मार्फतच जावं लागेल. आणि तुम्हाला सुद्धा आता तो एक स्टडी सेंटर मॅनेजमेंटचा पार्ट म्हणून कंपल्सरीली ते टायप्स दाखवणे ऑफिशियली असं होणार आहे, येणार आहे म्हणजे. अच्छा, ओके, ठीक आहे. बरं, आजच्या या ऑडियन्स ग्रुपमध्ये फक्त आपले काउन्सिलर्सच आहेत की स्टुडंट्स पण आहेत? कारण स्टुडंट्सनी पण असणं अपेक्षित होतं, रादर त्यांनी जास्त असणं अपेक्षित होतं, कारण त्यांच्यासाठी हा प्रोग्राम होता. तर आहेत ना स्टुडंट्स? सर स्टुडंट अवेलेबल आहेत. एकाच लिंकनी बऱ्याच स्टुडंटनी जॉईन केलेलं आहे. ओके, मग फ्रॉम स्टुडंट्स काही शंका किंवा काही त्यांना विचारायचे असं? येस मॅम. सो आर यू स्टुडंट जे बोलतात आहेत ते? हो, हा, मी प्रणिता पोद्दार बोलतीये. कुठलं सेंटर? ईस्ट, ठाण्यामधून बोलतीये मी. ओके, कुठल्या सेंटरचे स्टुडंट आहात तुम्ही? फ्रेम बॉक्स. ओके, बोला. सरांना मला विचारायचं होतं की ऍक्च्युली काय ना मॅम, मी आर्टिस्ट आहे. आय एम ऍक्च्युली आर्ट टीचर. आय एम वर्किंग ॲज अन आर्ट टीचर. सो त्याच्यानंतर मी सोडलं ते आणि ॲनिमेशन मध्ये जॉईन झाली आहे. तर रिगिंग ॲनिमेशन मध्ये मी ऍडमिशन घेतलेलं आहे. तर सरांना मला हे विचारायचं होतं की रिगिंग ॲनिमेशन मध्ये मी ऍडमिशन घेतलं कारण मला ॲनिमेशनचं करायचं होतं. आणि दुसरं म्हणजे मी एक आर्टिस्ट आहे, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आहे. तर त्याचा काय फायदा
होऊ शकतो ना म्हणजे त्याला जस्ट सरांना विचारायचं होतं मला की प्लस नाही, पॉइंट तो काय होऊ ॲनिमेशन मध्ये सी इफ यू कम फ्रॉम अ आर्ट बॅकग्राऊंड प्रणिता, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. कारण की ॲनिमेशन मध्ये डायनामिक पोजेस वगैरे जे क्रिएट करावे लागतात आणि जे मुवमेंट असते. ओके, आय थिंक आर्टिस्ट अंडरस्टँड इट मच मोर better because you have been groomed like that, in the art. Yeah. So it will help. Rigging, it's going to be technical. I would say focus more on animation because rigging मध्ये okay, there are tools available by which you can there are a number of scripts also, like advanced skeleton हे ते करून तुम्ही rig करू शकता character. पण basically the movement जे येते, that I think nobody can do it better than if you have been groomed in art. So I would say yes, it is going to help you. But also the other thing that might help you is if you look at texturing or like modeling, asset development वगैरे with your art background. I think that would also make a lot of difference in what you do. ऍक्च्युली मला अॅनिमेशन बद्दल इतकं माहिती नाहीये सर, पण मी ऍडमिशन घेतलं त्यावेळेस त्यांना विचारलं होतं तिथे, तर त्यांनी रिगिंग अॅनिमेशन साठी सजेस्ट केलेलं मला. ओके ओके रिगिंग अॅनिमेशनला मी घेतले. आता माझं 3D मॅक्स चालू आहे सध्या ओके सॉफ्टवेअर. ओके तर जे बेसिक होते स्टार्टिंगचे फोटोशॉप वगैरे ते झालेले आहेत, Okay. प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट. हा. तर आता जस्ट अॅनिमेशन मध्ये स्टार्ट झाली म्हणजे. ओके. तर मला Like, but pay attention. Animation is something I think you will do well. तर तेच मला जस्ट विचारायचं होतं की स्केचिंग आणि पोर्ट्रेट कलर स्कीम वगैरे सगळं मी करते व्यवस्थित, आणि ऍज अन आर्ट टीचर म्हणून पण वर्किंग होते 2-3 ठिकाणी. Okay. पण मी सोडलं म्हणजे फील्ड ऍक्च्युली चेंज केला, पण तरी मला असं वाटते की म्हणजे आर्टिस्टिक व्ह्यू असल्यामुळे किंवा तो हेल्प होईल त्याच्यामध्ये. It will help. Field मी पण चेंज केलं. मी पण इलेक्ट्रॉनिक्स करून मग ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये जाऊन मग फायनली अॅनिमेशन मध्ये पोहोचलो. तर आणि बेसिकली इफ यू रिअली वॉन्ट टू डू इट, यू विल डू. नो वरीज. आणखीन एक विचारायचं होतं की ऍक्च्युली ऍज अन आर्ट टीचर म्हणून वर्किंग होते. माझं ATD झालेलं आहे, आर्ट टीचर डिप्लोमा, ग्राफिक डिझायनिंग झालेलं आहे. ओके आणि हे पण झालेलं आहे, सॉरी JD आर्ट वगैरे पण झाले, म्हणजे ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे आर्ट मध्ये. ओके पण मी फील्ड का चेंज केलं, कारण ह्याच्यामध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज नाही आहेत. ऍज अ आर्ट टीचर गव्हर्नमेंट मध्ये ठीक आहे, लागला तर नाही, अदरवाईज मग प्रायव्हेट मध्ये जस्ट बेसिक बरोबर आहे. तुम्ही हा जो उलट डिसिजन घेतलाय ना, दॅट्स गुड. कारण शेवटी काय होतं, तुम्ही कितीही डिग्रीज किंवा काय आपण लर्न केलं तरी रोजगार मिळणं ज्याला म्हणतो, त्यातनं अर्न करता येईल याच्याकडे माणसाला जावंच लागतं. बरं का, प्रणिता पोद्दार मॅडम ना. सो इट्स गुड. असं हा चेंज माणसाला स्वीकारावाच लागतो. आता खुद्द माझंच एक्झाम्पल देते. मी स्वतः इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे. ओके, पण हां, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हणून मला बाहेर MSc किंवा कशात तरी करता येत होतं. पण मग मला एज्युकेशनची पण आवड होती. सो आय केम टू युनिव्हर्सिटी. युनिव्हर्सिटीमध्ये टोटली डिफरंट माझा पूर्ण कॅनव्हासच बदलून गेला. कारण इट्स डिस्टन्स एज्युकेशन. डिस्टन्स एज्युकेशनमध्ये डेव्हलप करणं, शेवटी आपल्याला काम काय आवडतं, कशातनं अर्निंग होतं याची सांगड घालून माणूस चूज करत असतो की कसं-कसं पुढे जायचं आहे. राईट. सो तर तुम्ही देखील चांगल्याच वळणावरती आहात. ऑपॉर्च्युनिटी आहेत ना भरपूर की ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर असणार आहे प्रणिता. आता तर म्हणजे इट इज जस्ट ओपनिंग अप. वन्स इट ओपन्स अप कम्प्लिटली, इट्स गोइंग टू बी लाईक यू कांट इवन इमॅजिन. ओके 1,60,000 bare minimum job opportunities per year, and it will grow annually at that rate. ओके सर. So all the best, and whatever you do, do it nicely. येस सर, थँक्यू Yes. थँक्यू सो मच. अजून कोणाला बोलायचंय? Sir, I want to ask something. Yes, Mr. Mohan Patel. आपण ह्या प्रश्नानंतर 2 प्रश्न Yes, घेऊन ma'am. नंतर मला थांबूया. विचारायचं होतं मॅम. हं. सर मला माझा ग्राफिक जरा खूप म्हणजे असं आहे की मला येतं पण एकदम परफेक्ट येत नाही. मला माया खूप चांगल्याने येतं सर. तर मला मायावरती पण जॉब लागू शकतो का? मायावरती बेसिकली बघा, मायावरतीही जॉब लागू शकतो. कारण मायामध्ये काय करता तुम्ही त्याच्यावर डिपेंड करतं.
कारण की मी जसं सांगितलं ना की आता देर वॉज अ टाइम वेर यू हॅड टू डू एव्हरीथिंग ओके. अँड देन देर वॉज अ टाइम ऑफ स्पेशलायझेशन. सो येस. स्पेशलायझेशन मध्ये आता तुम्ही मायामध्ये मॉडेलिंग करता तर तुम्ही मॉडेलिंग मध्ये जाऊ शकता. येस. तुम्ही जसं अॅनिमेशन. टेक्स्चरिंग आहे, लाइटिंग आहे, असं येस 2-3 येस असं येस. आहे की त्याच्यामध्ये पोर्शन की त्यामध्ये मी आहे की मला याच्यामध्ये हे केलं की मला येतं की हे येतंय मला जसं टेक्स्चरिंग येतं, लाइटिंग येतं की थोडंसं म्हणजे या गोष्टीमध्ये मला थोडं एकदम परफेक्ट आहे. हो हो. तर आता टेक्स्चरिंग तुम्ही म्हणताय तर मग तुम्हाला सबस्टन्स हे करावं लागेल. येस. कारण सबस्टन्स इज वाईडली बिंग यूज. पण मायामध्ये जर मॉडेलिंग करताय तुम्ही तर ओके मॉडेलिंग आहे, टेक्स्चर लाइटिंग करता तर यू कॅन गेट इन एज अ लाइटर ऑल्सो. इफ यू डू ओके. इफेक्ट्स यू कॅन गेट इन एज अ इफेक्ट्स आर्टिस्ट. सो ओके. ऑपॉर्च्युनिटीज आर एन नंबर. सो यू आयडियली डिसाइड ऑन की मला ओके आय नीड टू मास्टर दिस थिंग अँड आय नीड टू बी म्हणजे जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स नका हो. ओके. बिकम जॅक ऑफ अ फ्यू ट्रेड्स अँड मास्टर ऑफ अ फ्यू. दॅट विल हेल्प यू. ओके. थँक्यू सर. थँक्यू. हो सर. आता लास्ट क्वेश्चन कोणाला विचारायचे? येस मॅम. हा बोला. मॅम ऍक्च्युली मला ते सरांना विचारत होतं 3Dच्या बद्दल. बोला. नाही विचारा ना. Sir, actually, I have joined with my father's account. That's why it's showing Mohan Patel. I'm actually first year BSc student ओके. in framework project. તો તમારી સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરું કે મરાઠી આવડે જ તમને? Nice, sir. Both are comfortable with me. whichever language you prefer. Like, मराठी विल बी गुड कारण हा. बाकीच्यांना पण कळेल काय आन्सर केलंय. ओके ओके. सर मला ऍक्च्युली विचारत होतं 3D मध्ये आपण एवढं डेव्हलप केलंय म्हणजे आता तुम्ही बघा ना 3D मध्ये बाकीचे जे इंडस्ट्री आहे युट्यूब वरती मूवीज मध्ये 3D चं खूप हे म्हणजे कन्सेप्ट स्ट्रॉंग झाले, अगदी. डेव्हलप झाले. पण आता पण मी काहीतरी मूवीज मध्ये इश्यू बघतोय की ते जे कॉन्टॅक्ट असतो 3D च्या मध्ये हा. दोन 3D मटेरियल मध्ये जे कॉन्टॅक्ट आहे ते अजून सुधार झालं नाही. ते तर तुम्ही कुठल्या मूवी बद्दल बोलताय स्पेसिफिकली? सर आदिपुरुष. ओके गो अहेड. नाही इकडे बेसिकली आहे ना मी सांगतो आय टेल यू द प्रॉब्लेम. ओके. In India, I have worked with a lot of people. There are a few old school guys who are still there, who do not understand technology and do not want to go that way. There are some new guys who understand technology and know the correct use of it. And then there are a few people who just want to do a lot of stuff which is not possible. Okay. In the films abroad, the kind of planning, okay, the kind of budgeting, the kind of time frames given for a project, okay, म्हणजे एक म्हणजे मी जेव्हा नवीन नवीन सुरू केलेलं तेव्हा मी ऐकलेलं की पर्सन हॅड गॉन टू वॉल्ट डिझनी अँड ही वॉन्टेड टू डू एक टार्झन म्हणून सेल अॅनिमेटेड फिल्म आली वॉल्ट डिझनीची. ओके. बघितली आहे का ती तुम्ही? हा सर बघितली. ओके. ज्याच्यात दॅट फिल्म टूक 8 years टू कम्प्लीट. ओके. जेव्हा ते गेलेले पण त्याच्यामध्ये तुम्ही ती फिल्म ज्या वर्षी रिलीज झालेली ते बघाल ना तुम्ही तर पीपल हॅड टेकन एफर्ट्स टू डू रिसर्च. म्हणजे 8 वर्षाआधी फिल्म सुरू झालेली पण त्यांनी 8 वर्षानंतर कुठले स्पोर्ट्स पॉप्युलर असतील ह्याच्यावर रिसर्च करून दे हॅड इन्कॉर्पोरेटेड दॅट इन टार्झन. तर तुम्ही जेव्हा ती फिल्म रिलीज झालेली तेव्हा US मध्ये स्केट बोर्डिंग आणि विंड सर्फिंग had become very popular sports which was done 8 years ago. So तेवढा रिसर्च करून आणि जेव्हा तो माणूस गेलेला मला फिल्म करायची आहे तर वॉल्ट डिझनी हॅड सेड कीप द स्टोरी अँड आय विल सी यू आफ्टर 8 years. दॅट वॉज द थिंग. अँड ही ऍक्च्युअली सेड ओके आय विल कम बॅक आफ्टर इट. तेवढा टाइम लिमिट इकडे आपल्या अजून पीपल डू नॉट अंडरस्टँड दॅट अँड पीपल हू डू. आता मिस्टर राजामौली has actually known and people who go to him will expect a similar kind of a time duration for any film that has to be done. But then there are some people which have to do it in low budgets, constraints असतात, घाई करतात producers कारण producer can't keep on putting in that kind of money. इकडे individuals करतात produce film, तिकडे studios असतात. हा बेसिक डिफरन्स आहे. तर त्याच्यामुळे हे सगळं वर खाली होतं. पण देन ओके इफ यू लुक ॲट फिल्म्स लाईक बाहुबली येस देवडन ह्या आदिपुरुष मध्ये वाद खूप झाले त्याच्यामुळे अजून एक म्हणजे लोक जाता फिल्म बघायला जाताना बॅकफुटवर होते
हेही म्हणू शकतो, बिकॉज वॉट एव्हर वॉज डन properly, but then India is such a country where there are so many notions, right? की आता we don't adapt to things very easily again. तर तुम्ही रामायण बघितलं असेल, जे सिरीज यायचं, तर यू वॉन्ट थिंग्स टू बी डन लाईक दॅट. इफ समबडी टेक्स अ न्यू रूट देन यू डू नॉट लाईक इट. हे पण आहे एक ॲटिट्यूड विथ द पीपल. बट ओके, नाही सर, पण हे a lot of things were like unnecessarily done. I do agree. म्हणजे ते प्लॅनेट ऑफ द एप्स आणायची गरज नव्हती. ओके, हा म्हणजे a lot of people got offended by रामाला मिशी का दाखवली आहे, ते एक होतं. रावणाने अशी हेअरस्टाईल का ठेवली आहे, ते एक होतं. विच आय डू अग्री टू. आय एम नॉट सेइंग नो टू दॅट. You can't suddenly go off the track. But then again, like, okay, there are some things which are nice also, some things which were like, okay, hurt sentiment. But then keeping all that in mind, you have to go around. In India is a very, but if the same thing would have been done, आता तुम्ही अवतार बघितला आहे का? I'll just ask. येस सर, माय फेवरेट मूवी. ओके, अवतार मध्ये तुम्हाला काही रेलेव्हन्स मिळाला नाही इंडियन स्क्रिप्चर्स वरनं? तुम्ही भेटलं एक ना. बघा, हा, एक राम, कुठल्या रामाचा रंग काय दाखवला जातो? निळा दाखवला जातो. येस सर. आदल्या काळात काय म्हटलं जायचं की आधीच्या काळातली लोक सध्याच्या काळातल्या लोकांपेक्षा उंच आणि मोर ताकदवर होते. ओके, येस सर, व्हॉट एक्झॅक्टली. आर द वेपन्स दॅट आर यूज इन अवतार? सगळे धनुष्य, बाण आणि भालेच आहेत. ओके, येस सर. मारुतीला शेपटी होती, तेही आहे. ओके, जटायू तेही आहे, सगळं आहे. तर त्यांची स्टोरी कुठल्या स्तरावर नेली. आणि अवतार हा शब्दही हिंदू स्क्रिप्चर्स मधनच गेलाय. येस सर. अवतार कोणाला कोणाचे अवतार होते? विष्णूने 10 अवतार आहेत ना, दशावतार म्हणतात. येस सर. ते तुम्ही जे बघितलं, कधी तुम्हाला आवडलं, पण ते तिकडे कोण जे बोललं नाही कधी की त्याने भगवा रंग का लावला डोक्यावर युद्ध करताना, रामाला बिकॉज इट इज शेपटी द कशी आली, ते सगळे प्रश्न आहेत. ते आपण बघितलं कारण की वी डिड नॉट नो व्हॉट वॉज द बॅकग्राऊंड ऑफ दॅट मूवी, बट इट इज totally related to the Hindu scriptures again. सर, बट दे डोंट They don't, yeah, they did not say it. हा. But every finger points towards our Ramayana again, if you look at. Yes sir. But I am asking that the same issue is also available in Hollywood also. In I Trump of- see, there are things, okay, if something new is done and if it is done really nicely and acceptable, people love it. If it does not, म्हणजे animation मध्ये the basic problem is that, okay, तुम्ही जेव्हाही रिअलिस्टिक कॅरेक्टर्स करायला जाता ना, एक मूवी आलेली पोलर एक्सप्रेस. ओके, पोलर एक्सप्रेस मध्ये जो मेन कॅरेक्टर आहे त्यांनी टॉम हँक्स सारखा क्रिएट केलेला. ओके, now Tom Hanks had won 3 Oscars in a row and he was still acting. Polar Express movie बघून घ्या, टेक्निकली इज व्हेरी ब्युटिफुली डन, बट पीपल दॅट मूवी डिड नॉट डू वेल ॲट ऑल. ॲनिमेटेड फिल्म, कारण की लोकांना टॉम हँक्स जेव्हा स्वतः बघायला मिळत होता तर ते ॲनिमेटेड कॅरेक्टर का बघते? जसं आपल्या साऊथ इंडियामध्ये रजनीकांतवर एक मूवी केलेली ॲनिमेटेड फिल्म विच डिड नॉट डू वेल. दीपिका पडुकोण रजनीकांतला घेऊन एक मूवी आली आहे ॲनिमेटेड. कोचायदन. हा, तर ती मूवी का बघतील लोक वेन दे कॅन गेट टू सी रजनीकांत? So stylized things always work better in animation, and if you have to do realism, then it better be of the quality of Avatar. Yes, I do agree. आय थिंक आता प्रश्न आपण इथे थांबवूया. Yes, I would like to thank you, madam, and YCMOU for inviting me, and it was Thank a you, real sir. pleasure, and it was really nice of sir गेले बहुतेक, पण त्यांनाही सरांचं ना दुसरं एक पॅरलली हा. लेक्चर चालू आहे रिसोर्स पर्सन म्हणून, ओके ओके, पण त्यामुळे त्यांना इथे पूर्ण वेळ थांबता नाही आलं. हो, Thank him on my behalf, and it was really a ओके pleasure being here. ओके. बिफोर एंडिंग मला सगळ्यात पहिल्यांदा आजचे आपले एक्सपर्ट योगेंद्र भांगले सर यांचे विशेष आभार मानायचे आहेत, कारण त्यांच्या स्वतःच्या असाइनमेंट आणि त्यांच्या ज्या काही एंगेजमेंट असतील त्यातनं त्यांनी आपल्यासाठी अगदी व्यवस्थित तासभर वेळ दिला.
सगळ्यांशी चर्चा केली, सगळ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली आणि सगळ्या एरियाजना टच केलं त्यांनी. ॲनिमेशन इंडस्ट्रीमध्ये जेवढे एरियाज आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणी त्याचं बारकावे जे असतील त्याला कसं तुम्ही ज्ञात करून घ्या आणि त्याचा कसा उपयोग करा पुढे जाऊन, ह्याच्यावरती त्यांनी अत्यंत छान आणि व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. त्याकरता सर मी तुमचे आभारी आहे. त्यानंतर आज या प्रोग्रामसाठी आमचे शॉर्ट ड्युरेशनमध्ये इन्स्ट्रक्शन दिली होती, तरी देखील आमचे सगळे स्टडी सेंटर हेड्स, आमचे काउन्सिलर्स, आमचे विद्यार्थी या सगळ्यांनी चांगल्या संख्येमध्ये, इट वॉज आय थिंक मॅक्सिमम 77 काउंट झाला होता, इतक्या पार्टिसिपंटनी आज याच्यामध्ये प्रोग्राममध्ये सहभाग दिला. त्याचा ते फायदा पण करून घेतील, त्यासाठी पण त्या सगळ्यांची मी आभारी आहे. आम्हाला हा सगळा अरेंजमेंट करण्यासाठी आमची जी टेक्निकल टीम आहे त्यांनी सपोर्ट दिला पूर्ण, त्यामुळे त्याच्याकरता त्यांचे आभार. नंतर आमचे माननीय कुलगुरू ज्यांनी आम्हाला हा प्रोग्राम करण्यासाठी मान्यता दिली आजच्या दिवशी, विशेष म्हणजे जो आज वर्ल्ड ॲनिमेशन डे आहे त्यासाठी त्यांचे देखील धन्यवाद. आमचे संचालक डॉक्टर जयदीप निकम यांनी देखील हा विषय त्यांनी इनिशिएट केला होता की आपण वर्ल्ड ॲनिमेशन डेला आपल्याकडनं एक लेक्चर तरी ठेवूया आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी, आपल्या काउन्सिलर्ससाठी आणि स्टडी सेंटर्ससाठी. सो आज उपस्थित असलेल्या एकूण एक व्यक्तीचे सगळ्यांचे मी आभार मानते आणि हा प्रोग्राम आपण आता इथे थांबूया असे जाहीर करते. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. Have a great day. Thank Happy you. Animation Day again. Thanks. Thank you. Thank you, sir. आणि Happy तुम्हाला Animation Day. सगळ्यांना हॅपी वर्ल्ड ॲनिमेशन डे. Yes. Yes. Thank you. Same to you, ma'am. Same to you. थँक्यू. Thank you. Bye bye. Bye. Bye, sir.